Tubaniriza nnyo ku Junction. Good evening. Ogavo chero buliro che Joseph dokubanga otulaba tukusiima. We appreciate you. Era nga tubasabira birungi byerere mwena abatulaba mwebale nnyo. Tuguse the Junction Show, the nitty-gritties, the things you tend to ignore, forget to talk about, or we have no one to discuss them with. When you have a problem, boba nekizibu ku mulimu, mu maka, mu mikwano gyo, what is the best way to solve it? Who is the best person to solve your problems with? How are you, Pavin? I'm okay. Princess? Feeling good. Yeah. Mumbeja. By the way, ndinava. Mami wange yali mumbeja. Kati no one never mubunzi jeko mugenda kundekera ati. I'm a never for real. What? Yeah, you look like. Naye bulijjo nga totugambanga gache ekitusesezza. Really? Like mwanga abambejanga Nina bingi ebyobaga. Bigweyo. Lekera otusurprise. Daga shonga bbiri. Okubimalayo. The history of Pavin. Tubaniriza mikwano gyaffe abalungi mwebale okwagala Junction. Namwe ne mukola Junction yewammwe madiro gammwe tukayana bwe mukayana tukubawo ebyamagezi namwe bwe you know tubaagala nnyo mwebale message zammwe tuzisoma mwebale kufaayo ebizibu mu bulamu bw'ensi buli sekinomu akimanyi tewali bulamu butali mu bizibu. In fact obulamu obutali mu bizibu kitegeeza nti gwe omuntu you don't even exist. Toina jolaga. Era ebizibu bitu making us stronger every day and better every day. Naye ebizibu byo wayi obikutte otya hani gwonyumizaako bw'omunyumizaako w'amagezi oba akongera kuweebula n'abyongerayo. Nze ndowooza nti okusookera ddala omuntu asooka akkirize nti ekizibu akirina era akirimu asooka akinyikire then alabe how they can cope with it by finding solutions. Nti abantu abalala tebeetagisa mu bizibu byo kirumbyani gwe ng'omu kati oli gw'okinyumiza kirumba kangereze waliwo ekizibu ekirumba salt media ne wabawo ekizibu ekirumba an individual Susan Makula nenjagala mbiyingizeemu ba staff ba salt media ndiko ekikyamu ekizibu ekirumba salt media kangeze wavuddeyo ekitongole kya isine ekigamba bagenda kugala salt media ekyo ekizibu tutuula ffenna tukwatibwako nsonga kirwaki now you share mutuula mwenna musanga omulala gw'omusanze mu kona kyaffenna buli gw'osanga nga wa salt media you can sit in a corner talk about it. Now bali kugwe muntu omu siwo ali ku individual in a show katugeze Junction tugikola basatu ne bagamba Pavin oyo ne balondamu Pavin problem balina ku Pavin kino. Now Pavin nga tonnatuula na Susan oba anti Makula anti Susan Makula oyina kusooka kwebuuza were they involved warning letter gye bakuwadde bagifunye nti yes then it's a group issue bw'obanga wagifunye bw'omu you're the problem kikwasaganye to me that's what I would think boss wo soko otuule weka than okujja otandike musajja oyo mubi olamwamisa enkubuga mpe balo because he's the general manager nampe baluwa ayagalako ngoba ku mulimu nze biki mumugerako mumulwaza kasikonda general manager awadde Pavin ebbaluwa nekifuluma ne Junction beba muwandikiddeko waliwo okubanga ensobi wagikoze mu Junction nogamba as Junction let's sit and talk about it but still olina okwebuuza lwaki bo tebaafunye oba lwaki gwe wekka no oyinza osanga ng'olina kyanolinga naye na boss wo yekka nga tuba involvinze naye bw'ofuluma the show n'ogenda n'otandika obuulira buli muntu yenna around confidentiality ogisa akwagaliza n'atakwagaliza n'alumanya ne saalumanya naye olina ky'oba otandise okulaga boss wo tosirikako ate bimala ne bidduka ewa bossi nga yiyo wekka it wasn't private tebagitadde ku notice board tebazze mu general meeting y'aba staff ne baga Pavin tugenda muoninga olwa kino na kino meaning bakurespectinze true ne bagikuwa eringa ebbaluwa egoba lwaki bagoba no kuba ekifaananyi ebbaluwa n'okiteeka ku social media
social media is a problem. naye oba oyongera nakweswaza kubanga n'akuwa omulimu waliwo n'abeera n'akuwa omulimu gyaswaza kampuni mwe bamugobye maama nnyabo babi nnyo bagoba abakozi alimba olwo kampuni eggalewo kuba ggwe baakugobye nze ndowooza obwo bufunda bwa bwongo ekirungi tulansi otegere ki ekyakugobeseza okyusemu ku mpisa zo oddemu wandika ebbaluwa endala osabe omulimu awalala. usually ebizibu by'omulimu bitera kubeera boss and staff kale ng'omuntu supervisor we naye ne bafuna obuzibu ebizibu bwe bitandikira ffe ne twagala tuinvolvinga team bakutta omu noyagala oyingiza abantu 10 bakulwanireko. What there's a saying by one of those clever people in the world that goes, misery loves company. It does. Bw'oba n'obuzibu oba oyagala abakunakuwalirako nga mwe muli n'abakongoola abakusunga abagenda n'okuvaawo babyongereyo. Okimanyi nti osobola okujja nti su kangereze tubadde tukola sha abantu abo babiri obadde okola weka nange nkola nzekka nkola ku makya muzibula atudde anti so okola ssanyu lyo kati ne baŋŋamba tugobye pavin so tugenda mugoba ebbaluwa tugimuwadde naye tukusaba bw'omalanga akaslot kaako omusheeyo ku makya gy'okole n'eno sho kati oli kunze ombuuliranga bwe bagobye nkugereza nga ekifo kyo mwobadde mwogenda okudda kyokka now you're coming to me. omukabira First of all, in all this you cannot blame me who is taking your spot, number one, because probably sigwa kyetaddemu nze bulijjo ngamba mukama nninyisa amadaala diri neddaala ndirinnye. By the way, let's stop posting blame. Oshegera, your failure, there's a time I use my father as an example because I know he can never get offended. He had a book launch and he was passing on his siyasaship to someone. Nagamba, it could have been you, but it's not you because you lost a job. How dare you lose a job? I cannot be your mentor and you get a job and lose it. Like, there's a difference between being laid off than you causing the reasons as to why you're losing that job. I learned something of you shouldn't take anything for granted. You should be able to hold on to something. Because banaye mukkiriza oba mugaane waliwo agamba nti nze obwa midfielder mbusobola era ng'agenda ku church n'agamba mukama kimpe. Okitegera, you're there playing. Now, you come to me complaining. Yet me have been telling God, that's what I want. It has availed itself. What do you want me to do? You get most times people say of onkudalide or bonsekerede or babichi, but we have different prayer requests to God. That's why we talk, some of us what tugambe bintu mukama tubi mugamba mumpol. Somebody's busy praying for your husband. Odukane omwami wange omanyi akomawo zino sawa ono ngatandika mutega gyatambulira gwomuwadde strategy ne plan, because that's her prayer. Okay, it's a malicious prayer, but that's it. We need to know and if you want to control ourselves. When you go to the Bible, where there is Elijah, Elisha can't be. So if Elisha is to come, Elijah has to go. That's true. That's true. So there are times when feeling sorry for women in church. I don't know. Okay, for women in church. No sanga abakazi ngali mukusaba mukama mpa ekisa kya Esther, because usually bachimbe munyo nenyimba ekisa kye wateka ku Esther chimpe. When you read Esther's story, nabya yayitamu. No one wants to go through it. Then for you to be an Esther, there has to be another woman called Vasut in the Bible. Esther ine kifo kye yatwala ekyomuntu kati buli lwasaba promotion in a company, just know there is someone who has to go. Someone has to go. Yes. Kati gwaliawo nga there is someone crying for it, katonda gena chimuwa. Kati naawe notafaayo kusaba kunyweza mulimu gwo. So kumulimu ebizibu bibaawo, handle it alone. With your boss, if you with must. Your boss, exactly. If you with must. Your boss. Mpozi ngochimanyi kibadde kya team junction you nabajeera. Man, you need to team up. You know, there are different problems at work, in workplaces, especially, example. But because now me, I don't have a problem, because my boss is like a father to me, then my GM and is you're my doing your actual job. father. So when I get a problem, I actually literally have no one to run to.
So Reason you're wondering, being, should I talk to my boss or my father? am I talking to him as my dad or as my pastor? Or MD? Because I know there are going to be some personal feelings. It's inevitable because they're going to be like, hey, omwana wange Muwala waffe okitegeera. Onswaza, you know, Exactly. why, how could you? Why you? Like, it's personal, you get. So I learned that not the hard way, but I learned, and I simply just find a way of resolving it. I usually pull back and improve or work on myself, or I just ignore it. I'm a very good ignorer. Do you know that everyone expects you to be a crybaby? I don't cry to my. Never. Okimanyi nti abitegeera na after. Yes. Ng'oluusi bimaze n'okuvaawo. Balala nga be bamugambye. Exactly. When it gets to him, eh? Lwaki teyaŋŋambye? I didn't even know because then you're putting him in a weird position. True. Exactly. As a leader. Because if he decides, if he doesn't decide, I am heartbroken. So to solve the problem for me personally, and I hope for even the people watching, in case you're caught up in such a situation, learn to be mature about it. If you can solve it without causing commotion or causing problems at work, then solve it. Deal with that person in case it's between you and a colleague. But if it's your don't put your person in that position where they have to condemn you. Avoid it. Like, work harder. Ebizibu by'okumulimu abantu bablaminga nnyo. Terya owninga mistake ye. Terya owninga kuga nti I'm sorry, I can put it right. Ate nga yengeri yokka gy'olina osooka okuhandolinga ebizibu byo. Did you make the mistake gye bagamba gye wakoze? That's question number one. You have to allow. You need to know that you are an adult, eyasaba omulimu weka, ensobi ozikola weka, then wagikoze. Do not ate naffe abakusaasira tetugenda naawe. Kati waliwo okubeera makula ng'oyagala abantu bagenda kujja nga probably it wasn't your fault. How would you do to that? your boss? Omunnyonnyole omugambe mukama wange ABCD mbadde nsaba ompeeyo olukusa. And how are you doing it? Because if I was the human resource manager and I went to my boss ne mugamba according to our worker so and so and so, I would like to give a suspension because of this. Nogenda ewa boss. Nogamba oyo hima HR alimba. Apala. Wandibadde ogenda wa HR. No mugamba sebo. No munnyonnyola kati HR era yajja ku representing eno. Because if you go to the boss, now you're undermining his HR. Your supervisor. So how are you doing it? First of all, I believe if you have a problem at work, the step number one is to calm down. True. Realization and of own up. This is it. Be apologetic. Yes, then be apologetic. Very apologetic. Irrespective, because we've seen people who think, some of the richest people these days, people who own businesses and what, are younger than some of their workers. True. Or their age mates, ezote zinatuuka, ye zoli zatuuka. Neno yagala olw'okuba nti myaka jejimu oba mwazibwanako olage werabidde nti ono ali above you. And at that moment of he's in disappointment or she's in disappointment, so she's obviously going to talk to you with authority because she's entitled to, irrespective of your age or whatever qualifications you have. Kakana. Listen, be apologetic. Osuubize n'okusuubiza. Don't give excuses. Tugenda kutereeza. Auntie Sue, most people give excuses. No, because you know I didn't do this because of this and this. Auntie omanyi kati pavini bwatuka. But it's okay. Ebyo babikola nnyo. Ayagala kwejjako omusango. Aguteeke ku mulala posting blame. So no bakukuteerako. Already baba bakoze dde okunoonyereza. By the time the decision is made. Your boss is always right. True. Abanga muzaddewo. Omuwa time. Nakulinga down waliwo omuntu decision ejjango zokola ensobi mu busungu n'awandiika kiba better n'otewozaako that very time nokkiriza you get the letter or suspension leave bakususpend is for how many weeks? 2 weeks. Come back after 2 days. Omusabe meeting. You want to be heard. Do not give excuses.
nti munnange anti omanyi nsonyiwa ntuuka leeti omanyi enkuba ekeera netonya ate omanyi erijembera waliyo emyala kitegeeza tokkiriza nsobiyo bweri tonya omwezi ne bweba etonya bosi wo tetonya avuga mmotoka sala amagezi olabe nti oli ku mulimu kusasula kukola n'otandika okwoza akanti munnange omanyi ntuuka omwami tanzikiriza omanyi omukazi wange naye akola kati abaana nze mbasigaza kwogamba ng'olina excuses twetaaga ziwandiika mu kitegeeza abaana bali more important than the job olina ebizibu agobe you have so many things to handle, so you should go and deal with them. It's wrong. Same thing, like that is workplaces. It could actually be home. Or you are help at home. You've been doing something over and over. Madam atabusa ugami ate baba tabukira nnyo abawaka bobi. Because baga mato muwa chance ayinza okuparking ebibyo oba biki. Ayinza okutera okutwa mu nva. Oyimirira wali okagenda. Ngenda kubika weberekana. Tonasanga ko mukazi watu ngalina mukozi nga okay who is the boss now olekana n'omukozi mu nyumba gwomusasula gwomusuza gwomulisa kiringo kera ne wegoba n'omwana nga mwetolola enju just know you failed parent kati omuntu yenna akuba omukozi emiggo alekana n'omukozi nga bawali mu kisenge n'abikana amatu n'okumulagira n'obuza n'okubuuza lwaki enva wataddemu n'okulowooza omumazeko emirembe banze waliwo ebintu byotalina buuza mukozi kubanga buvunaanyizibwabwe. That's true. So if you're the helper, the boss is angry, calm down, kakana nawe omukyala oba boss owawaka manya your level, you just know who you are. Your place. Do not stoop so low to that, you know, because of the work environment and wanting to lose someone or fire someone because of their behavior. That is, and then when you're dealing with that problem, because it's a major problem, but then there are other problems, that is being fired or receiving letters, there are bigger challenges. Harassment. Domestic violence. It could be verbal. No, I'm saying at workplaces. It could be verbal harassment. No, but sexual. Or even sexual. Harassment. Threatening to lose your job if you don't do ABCD. Yes. How do you deal with such a problem? If it is sexual, I would leave, I would quit. Setaga kujja kunyumiza mwenna. Gundi abadde ankwana. First of all, it's normal okwanibwa. Lwakuba nti akwanye this time ye mukama wo yakusasula. Ngenda kubeera we supervisor wange nakola ntya nga ate wali better n'omulekera ekitiibwa kye n'osigaza ekikyo n'ogenda. Nze kyensikiriza ensi eno yeetoloola bwe yeetoola yeno nti omusajja oyo ekitiibwa kyewamuwa ayinza okuba essaawa eyo sitaani yenna eyamulinnya oba ajezajja atuuka n'avaako etuuka ne zikka n'akuyita bwe zikka ne bw'oba wagenda ensobi ye agitegeera nti bw'akusanga awantu agenda first of all kumanya oli mukazi wa principles. He will respect You're a respectable you more. woman. He will respect you more. Better to lose a job than a name. Kubanga bw'omwogerako ebingi batina bagenda okukkiriza nti abadde ayagala kukwata. Zero proof. Secondly, probably go badde omweganyiza. Omwesibako kubanga boss wo ekitiibwa n'abalaba ogambye bonna bakulaba ng'omuntu ali awo. Leave ekifo kyonna nga tekinsiba nga Bonola University nti omwana wa university bakumye max come out, speak out. Kubanga olina continuinga n'okusoma naye boss nga gwe wasaba omulimu. It's just a job placement. Genda n'ekitiibwa ng'abamu mulekere ekitiibwa bw'anadda kusenseza bw'aba afunye obudde asobola n'okwetondera. Ng'abamu amala kujjayo kinzaali n'alyoka afuna omulimu ate nga bosi yamugamba ekinzaali osobola gumu gwokka n'enkuwa position yo naye bosi n'akontinuwenga okujja kaseera najja naye ogw'omulimu guba gunaaba gutya kinzaali nga tekyanoga. Omwana bw'omukombesa ku munnyo tekikomye ajja kwagala okwongera okugukombako ku luno bw'aba atutte kerenda ajja kwagala ekikopo ekirimu ekintu ekyeru ajja kwagala okunywa ku mata naye oba butu ajja bunyangaloza mata. Boosi wo kasitoba nga omusingi gwa business bwe mwatandikira gwali sexual olina okumalako nakyo. Mpozi nga teyanyumirwa bye yakola agenda kudda. Ate bw'aba teyanyumirwa bye yakola akuwa omulimu awo tagenda kuwa mulimu wabwe kyakwagaza ki. So bw'oba gwe wamuwa oli kinzaali bwe kiba kyakaawa kati guma buli lunaku paka bw'anaakoowa.
guma gwe toyina na bizibu gwe toyina kizibu gwe kizibu. But I'm totally confused. I don't know. Is that proper? I don't know because I'm losing all. Like it's your fault. I've been looking for this job for a very long time. I've prayed for it. It's paying me well. So the devil brings it on a silver plate. I'm not saying allow, but how would I deal with it? Is my question. Because to me, leaving the job is not an running option. away is not going to solve a problem. Otherwise, omulala oyinza obutagufuna. Ate ayinza okubeera nga boss ono si ye wenkomeredde, si yasembayo. Nze nteesa nti nfuna dialogue ne boss ono. Yes. Ne mugamba sebo. Or supervisor or whatever. Tochifulumya. No, I'm saying like whoever it is that is, putting in that kind situation. of position. I think you can sit and talk. You sit and talk. Omugambe bana nze ndi bubi netago akali mukange ate you am uncomfortable with your advances. Otudde ne mwogera n'agaana. Kati allow, take a phone, record him, blackmail him. Okyali ku junction. Talk around problem solving and finding solutions in case you're at work, your home or whatever. How do you deal with some of these problems that we find? Give us your opinion on our Facebook page. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso era ng'okyali ku junction ofunye ekizibu tutandise na ku mulimu oli ku mulimu awo ofunye ekizibu ky'oguzibu gunene okola otya in fact akusuubiza akiri akumma emyezi gyaffe nga bwe gitambula nze nnyongera wano okukola mirimu kugirongoosa kugitereeza ondabemu ekisukka ku mubiri gwange anti Su tosuubiza nga kyotagenda kuwa muntu tolimba tosuubiza anti ngono bwagambye nze nkugambye ekkiriza otandika okuŋŋaanya evidensi bw'atuuka ekiseera okugoba already ng'oli ku mulimu anti yes that is for when you are at work. Don't run away. Kubanga gyotagenda kusanga bizibu ng'ebyo si kyangu. If getting a job requires you sleeping with the supervisor or the boss, don't take that job. Omulimu guleke. But if you were there, probably ne baletawo manager omupya. You're under him. He looks at you, he admires you, and starts making advances. First of all, politely say no. To me, what I would do, I'll be like, no, now way. You're like, actually, I make you feel bad. You're like a father to me. Like, yes. I have so much respect so much for you. Respect. In a polite way. I don't know if I'll be able to deliver. I can't. And you tell him I have PDA, like I like to display affection. I don't think it would be okay with that. You find a way. You dialogue. If he says it's okay, tell him, man, let's make it official then, because it seems you're really interested in me. Omuteka mumbera whereby. Omuteka mukatu. Yes. Buli womuteka gwofunamu. Buli katu komutekamu. Buli wakwata kutama ngomugamba. Show this to the world. Ajja kutta oba afuba okulanga akujjako essimu. Guys, how do you kill someone because they refuse to sleep with you? My friend, they really do. Once you start blackmailing someone, are you ready to kutta? Nze kyenteesa nti evidence eyo gy'oba okuŋŋaanyiza ku ssimu ekutaasa okukeepinga omulimu gwo nti bw'aba ayagala okugoba ku mulimu olina evidence awo kiba kivuddeyo mu lwatu. You are an adult. Sound mind. An adult who has looked for a job for a long time. Because you don't have to you have needs. Anyone. Abakazi muliwo kwanibwa one. Saying no chicho. Kati onookoma nga buli mulimu gw'onoogendamu oyinza okusanga ekintu ekyefaanaanyiriza bwe kityo. Try to make Mugambe. Let's make it official. Bwagana Mugambe sobola beera mu relationship nga tekiri official. Njagala obeera n'omuntu ng'agenda kumpasa. Let's make it official nga tomwagala na mwagala. Actually, you're putting him off. Most cases this men are not interested. They just tell him you're like a father to me. A grandfather. Grandfather. Judge Kaka. Mama. Owedde. Ajja kunyiga bunyiga. Olaba blackmail kyeriko nti ogenda collecting evidence. Omuntu oyo ogenda biraga ba boss bo
tebagenda mukipinga obajja mugoba so you're going to keep the job ekizibu ekiriwo omuntu osobola omusanga oba akimanyi gwe wamugobesa namwe mulekeo tutiisa nga you're the ones who have problems with your trousers. The other solution I would give if you had such a problem at work, become mean, unapproachable, be professional. Don't smile, don't give people time or space, and do not be alone with him. Tomuwa chance eddamu kugamba nti sweetie, this is it. Waliwo okubeera nga gwe secretary we. Waliwo okubeera nga gwe personal assistant. You cannot be professional about. Togenda kwewala. Yes, you can be professional, but you cannot avoid being alone with him when he's giving you work to do. Funa ya assistant. Are you going to keep diverting? I'm teaching you this job. As who? Go employing, go hiring. I don't know. You people be creative. Let me tell you. Temukiriza bakwatira mu office. Atero omulimu n'ogusigaza by all means. Yeah, if you're being squeezed to the corner, please leave this job. You put in your resignation letter and people will want to find out why you're resigning. Why immediately we bakwita mu meeting, you just look at your boss like this. But boss abasinga otunyigiriza. Si be babeera abenkomeredde. Kubanga owenkomeredde supervisors nga nabo tebalina se nabo nga tebalina se nga by all means wemba nga mbadde mukozi mulungi boss oli owokuntiko ajja kwebuuza ye omukozi wange abadde aleeta result si lwaki agenda ekira kyenyinza okukola nyinza okukkiriza naye ne gamba we meet somewhere bwemba nina enamba ya mukazi wo I'm going to make sure I call your wife. No, sina kifaananyi kyo n'ekyo. Kati omukazi omubuulira. Ati omukazi ayinza okulowooza gwe. If it's Pavin, nja mukubira mugambe. Baawo, I know obwenzi bwalimu. I know mwala gwayagala. Bwajja n'akuyira asidi. Bwalowooza gwe obuzibu. Bwajja n'akuyira asidi mwana gwe. Atasobola Katonda abankumya abamanyi. Kyokka ng'oli ku mulimu. Well, it's very complex when it comes to work and, you know, but at the end of the day do not lower your standards. No. And once you do it the first time, believe me, you have to do it the second time and forever. To some people, that is not lowering their standards. Okubeera mu ka boss. Oli kamere ka boss. Yalaba nti kamere ka boss. That is so degrading. That is it. Yes, anti boss amuli waggulu. Kati ye kyabaalaba. Kati ankubulire. Ye talaba nti lowering the standards. Alaba nti ziri mu company eyo. Anti kakati bagambe. Ina kamere. Naawe. Trust me bwakukowa. Kati wacyango nabadde na kirina. Agenda kamera akalate ye. Agenda kuba ku mulimu kwa tamusobola beerawo babiri. Wacyango nabadde na kirina. Yalabira ddala bannange mu ka boss. Anti kati standard. Atandika okubeera nga. Agambye standard meaning you have a standard now you are setting. Yiyo gwe nga gwe. Mu butono bwo. You can slip around. If you want to be lowered to kamere. Please go ahead. Remember maybe those are standards. Amala nagenda mutoyi. Eri abali chimene. Agenda kukuta amala agende mutoyi. That's true. Problems at home. Now at home. Abakyala. Abafuna ebizibu. Omwami wo. Mutamivu. Yakuleseewo. N'omwana. Solution ngenze mu fida. Bannange. Anti kati obotaddemu okugombolola obotaddemu omuntu ogenze mu family unit ku police ogenze mba obotaddemu ba third party because bavayo kuyamba abakyala ku bizibu by'amaka n'abasajja abayamba ne mostly women. Now kisinzira kyogendeddeko ku fida anti so tutuuse mu mbeera these days nga basajja alabirira si lwakuba abaagala ng'asaba Katonda abaana batuke ku myaka egy'okuba nga tebakyali buvunaanyizibwa bwe abate. You need a relationship. Mwemba mutabuse n'omusajja. Tontabula na mwana. Put the kids out of it. Out of it, abaana beetaaga their father. However much oyina love eya maama, you're not the father. Naye mukwano, omukyala ekimutwaza mu fida oluusi abeera alwanirira rights z'abaana. Nga tebamu abaana talina ky'abalisa. Tabaweerera fiizi. Nga munaku nga talinga makula akola. Omwami takuwa ky'oyagala ng'omutwala ku poliisi. Kikyamu naye poliisi njawufu ku fida. Ati ngamba fida. Fida esobola okwadvise. Waliwo circumstance weetuuka ng'obulamu. Obulamu bwo nga buli masiga. Poliisi emu ne fida. Fida mateeka era ba lawyers bw'osinkanye era poliisi bw'ogenda mu family unit ne balemererwa they are sending it to the courts. Kati fida kye kimu ne poliisi. Omuntu omukyala alina ebizibu ne taata w'abaana be. Akola atya? Kwata abaana obatwale omusajja alina family. Jjajja w'omwana gyali
bw'oba tomanyi musajja gye yava osula abaana bo tobasudde you're looking for help olina bukakafu ki bagenda kuyambibwa. Auntie Sue, I have a problem with you. Nze ndooza nti omukyala waakiri atobe. no Auntie Sue, I have a problem with you. Toyina Tuze tukola shows zonna ng'otugumiza otutegeeza the man is this, the man is almighty, the man is the king. Do you know how you've messed with the man's ego? by taking him to police. Olize ekitiibwa ekyo n'addamu okulaba nga mukyala maama w'abaana. Tuyinza n'okuba tetugenda kuddiŋŋana nga nze kyenjagala otuwa obuyambi nga sirina busobozi naddala. Bannange Auntie Sue, kati bwe tulemererwa nze ntoba n'abaana bange. Exactly. Sisobola bwe mbanga nnemereddwa because teri musajja okay gye bali basebuto atayagala mwana we kuba bulungi oba agenda okulya nti omwana afe waliwo oluusi nga mbeera anti nsonga mukozesa abaana against nti yayagala nnyo omwana we kagwemba nkozesa olowooza agenda kumukomyawo so agenda kwedistancinga abaana agenda bakyawa but bwe tumanya nti waliwo enjawulo ya disagreement between me and you minus the kids there is a future for the children nti omwana bw'aba asobola ate omusajja ne bw'aba nga talina nze mmanyi abasajja bangi nga talina ajja kugezaako bwakiri mwana bamugobe school fees naye nga awaddeyo koza asobodde naawe kati ng'omukyala oyongerezeeko ati kyeŋŋambye okugyako bisedduvuto se soogererangako so I have never represented anyone who is that stupid and I will not sigenda tandika kati so nkiikiridde omusajja nga talina at that moment agezezaako buli kimu okitegera naye lwokuba omulaba nti atambudde akubye ekikalu tayagala kusola ye ng'omusajja tagenda kwewubulazi that word kwewebula atambule ng'ali bwereere kuba talina tomanyi oba yasuza otya kuba mwayawukana omuloopi omwaddeyo first of all you've messed with his ego nti nina okugenda munnange nennyonnyole ku fida bandoopye bakulopedde sirabirira baana n'omwami ono anti kyetuze okwogerako leero kyekitulesemu eno show when you have such a problem mutuule muteese nti kale onkyaye naye abaana tukoze tutya kati ebiseera ebisinga abaami abo tebasobola kubeera okutuula n'abakyala bwebanga ebadde nga yasiguddwa yagenze mu relationship endala omukazi omulala n'amutwala because bamanyi okukola ekyo omukazi n'amwerabiza n'abaana be abamu abasajja abasiru baba babuzaabuza oba nga nti bw'aba omukazi yamwerabiza abaana you can't win that battle ng'olwana omusajja oyo ogenda mutwala ku poliisi agenda balabirira naye kyokoze gwe naye temukyalina nkolagana kati ekibagatta baana akukasinga ne bwakusanga n'obwolwala waliwo abasajja nga bayokana n'abakazi naye nga bayambagana ekizibu najja n'amuyamba n'obuyambi naga oyo mama abaana bange inobba obulungi abaana then abaana bano agenda baweerera lwa poliisi si lwakuba nti abaagala let me put it in simple terms yes there is looking after your children for love and duty but there is doing it because nino chikola tebanteeka mu komera ekisinga obukulu that sikiwagira nti aloope n'agenda okukolera bwe tolifuna buyambi nze sikiwagira nti aloope naye ekisinga obukulu oba bamukase etteeka limukase oba akikoze lwalaavu ekisinga obukulu nti kikoleddwa abaana babeera balabiriddwa kyova olaba nti ku poliisi waliwo anti office gye bayita family protection unit do you know about it family protection unit yes, I don't know so much about it but they demarcate a certain amount of what you're supposed to give bamubuuza now abamu okola mulimu ki kale bambuuziza ofuna mmeka the civil engineer my husband is ofuna mmeka mfuna million of course kale mfuna million emu police egenda gamba kati buli mwezi muwe emitwalo ago asatu kakati omwana lindako omwana alwadde ku ddwaliro just okulaba omusawo babasabye emitwalo 10 eddagala lya mitwalo 28 baŋŋamba 3 kati sala feesi yange olabe bwebwe obusungu bw'otaddewo nti kiri ekyataata kivuddewo kati nkola kiki kye baŋŋamba nti ne bw'obanga obadde mu ssomero nga lisasula emitwalo 2 ne baŋŋamba nti making nga sure nti osasula school fees wa zino
buli tamu wetandika kuba bwe bakugamba buli tamu wetandika waayo zino ogenda tuka ekiseera nga kuliko job forms uniform yakadiye oba bongeza fees ngo omusajja amanyi kimu nze baŋŋamba kakati oyo omusajja ekyo si kiganye kati oyo omusajja muki agenda okwerabira abaana oli mukyala muki kubanga njagala omusajja asigaze ekifo kye ekya nnamba emu akole ekituufu mu butuufu bwakyo aleme kukozesa busungu na emotions omukazi ayinza okukola ekikyamu ate emirundi egisinga omukazi tagenda genda kuloopanga omusajja nga bwe nakugambye mu ntandikwa anti Sue nti ensobi yakolebwa yes naye okutakulebwa liri erya ego you know men's egos nti ne bwabanga ewaka tateekawo mmere ayagala bwakomawo omujjulire kimere like pampering because that's who they are bino gwosibwa bitugamba kakati omututte omwanise oyanise obuziina omuletedde obusungu okitegeera omuletedde obusungu kakati buno obusungu bwe buleseewo this friction that would never have been there maybe wali wetaga just kumuwakadde otuule naye omugambe nti ssebo taata onnemye kiri bwe kiti ne bwe kiti akunnyonnyole kiki omukyala bw'aba alina obusobozi bwonna obulabirira abaana be obubasomesa obubawa emmere tewali nsonga lwaki yeegayirira n'omusajja aleete tewali nsonga lwaki amujjukiza nti bano abaana babe agenda bugenzi mu maaso omwami waali basangira ali basanga n'abayambaliwo abakazi nga talina busobozi nga talina na mulimu ennyumba apangisa mpangise muba musuubira akola atya ayiiya fulakyakola bw'oba tolina busobozi try as much as you can getting in touch n'omusajja through the relative no kuye direct omwereze messages bw'olaba nga biganye get a sister a brother yogera nabo situka ogende ng'abaana toyitule ne maama we omugabe mami twayawukana nkikkiriza yafuna omukyala omulala naye abaana bano sikola sirina ssente tukoze tutya your mother n'omukazi omumama bakugambe bwe bagoba n'abaana anti Sue katonda asobola olabira nze nzikiriza nti kati nze kyenjagala ojjewo taata w'abaana bali aleke lowooza nti abaana bano be bantwaza ku poliisi teri muntu ayagala gena omuntu akwagaliza ekkomera ayagala kutta kubanga anti Sue omusajja gwe batwala mu bw'aba talina bamusiba anti Sue tosiba taata w'abaana bo waliwo okubeera nga talina ekyo kitegerekeka omukazi tagenda kulopa muntu atalina obuzibu obuliwo waliwo okubeera nga alina let's not do this for argument's sake tuze leero nga twebuuza how do we solve what I need people to understand, like in a very calm way, but nine simanyi nangeri ki yakyogeramu, it is wrong for you to take matters to what? Gezaako buli kimu. And if all factors fail, kiki oli mulema oba olina Down syndrome, funa omulimu. Noonya ekyokukola. Yes. Noonya ekyokukola, noonya entandikwa nga bw'oyiiya, nga bw'olinda. Abewakawo bagambeko. Abewaka w'omwami bagambeko. Omwami mulemereko kuba taata w'abaana message giweereze muweereze ku bufaananyi tamu enaatera mugambe report twabadde bwe tuti mpola mpola ajja gonda asobola okuba nga oli yali bbaawo kaakati bwe waba watyanga naye bw'oleetamu obusungu kuba omukazi anti Sue nga bwe buzibu obuliwo oyogedde ku mukazi ng'alina ssente waliwo ogambye nti omukazi akola nga ffe omusajja n'akulekera abaana so you ignore kyesitakiriza bw'aba takuwa sente gwe trying of keeping now the relationship you don't need the money you have your money keep the relationship ya daddy n'abaana be muweereza ebifaananyi ne bw'aba takuddamu antisu omusajja ajja kiraba aba kirabye ekifaananyi aba kirabye omuweereza omugambe the child is not well tuli mu ddwaliro but women there's so much no oyina sente tomusaba sente tomulaga nti relationship ya muya sente update him omwana mulwadde tuli mu ddwaliro ne she'll be fine update the guy ajja kudda wadde temuddinganye and the other thing aleke kwekwasa because they do that mama oyo yangananga teyambulira yakutwala abaana yabantujja kyagenda okola anti so mama osobola okyawa abaana bo lwa muntu nga bw'onookeera n'okyawa pavi n'okyayiramu n'omwana we n'okyayiramu ne taata wange ne taata we n'omukyayiramu ng'ekikwata mu famire ye ogikyawa n'okyawa ensigo eyava mu lutu but anyway ekyo tubadde tukyogeddeko by'obukyayi maama yagireese
bw'oba olina ebizibu famire bw'eba tekuyambye tandika okukola noonya omulimu katonda werondoola abaana bo ng'omusajja wadde oyawukanye n'omukazi ati kati esolution gyetuliko leero kyekatulese leero abasajja bw'oba ofunye ebizibu n'omukazi abaana babo tebalina taata mulala oli omukazi ayinza okuba kyalina taata wayinza omulabirira naye ate mu sapoti kubanga ayinza okuba ekiseera kyonna yabeera naawe nga yamanyira gwamulabirira. And it's very irresponsible of you not to look for your children. Let me tell you, not to look after your children. Not even the kids alone. Anti suwe tuba twawukanye nga gwandeseewo. Nze ne bwe mba nga ndi mwana ng'ondabirira ompa buli kimu. Nga mama wange tomufaako. Kyakulya ng'olina. I can never be happy. I'll never be happy. Omusajja olina omukazi mupangisirize. Abaana bajja bayina abaana. Exactly. Kati embeera yammwe gye mugattamu ne muyingiza abaana it's not right. Kati ekya police okyali ku junction tekikola. Twogera ku problems ebizibu bwe tusanga and best ways on how to resolve them. You must have an idea. Give us your opinion. Toval. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso okyali ku junction. Ebizibu bye tusanga tetunnabagimala. Tennina nawe yatuuse. Kuba mpulira mba papya mukyayogera mbagamba nga tuvuddewo. Ebizibu ebiva ku bazadde ffenna ne tulumwa. Omwana n'adda ewaka ng'ali lubuto. Nze sikirabangako nga solution okwata omulenzi yamufunisizza olubuto bamusibe. Or forcing them to get married to each other. By force. Omwana waffe tebamufunisa lubuto ne bamulekaawo. You're mad. In your head there are cockroaches and cobwebs. Tebamufunisa lubuto bamukutte. Tebamulekaawo. You're forcing them into something they're not ready for. They were just messing up. They're young. Kati gw'okutta akalenzi okasibye mbu famire ye inola bannange let me tell you omukazi asiba mutabani wange asobola okuba nga yakoze ensobi naye amazima nkubuulira obajjawo n'enkolagana yonna tugenda kuwa ssente zirabirira muwalawo tetuli mwagala mu famire yaffe omwana ne maama we era abatayagala bamwagale. Nze ndowooza nti abazadde bombi ab'omuwala bakwatagane n'abazadde b'omulenzi batule wansi balabe bagenda okuyamba bana ababiri kuba first of all emirundi egisinga babeera under age ate n'ennaku zino etteeka lyajja basibe ne babatwala ne mu kooti abaana kababeere nga bato 14 years below 18 kati babateeka ne mu kooti bombi kati babasiba babatwala bombi mukwata mbu omulezi tumutwala yafunisiza mwalafu olubuto. It's never a solution and actually forcing them into marriage is also not a solution. Tekikola kuba baba tebanneteekateeka naye there is that guidance nti abaana bano bakontinuiza batya obulamu bwabwe through guidance kubanga by all means omwana webeefunira embuto webeefunyisiza embuto namwe abazadde mulina okuba mwasirituka mu waliwo kye mutatereeza bulungi maybe the children are just messed. Mutulekeeko ffe ng'abazadde tekibalaga bajekizibu maka buli muntu abeera n'ebizibu nga ansi wasoso gamba oyinza okuba afunye ebizibu n'omwami wo. Let me tell you the one thing I'm not a very mature person, I'm not experienced naye osirikangako n'osaba nosooka n'otoba nabyo naye bwe biba nga tebiri life threatening. Sigamba bino ebyokkuba oba kutuga bitya oba mulina ekisenge ekyogera ekiro. Some of these problems you have to run. I'm talking about like the way she said buli bufumbo bubeeramu ebizibu. Kankubuli esirikako. You people asirise teyejjusa. I've seen so many scenarios whereby in the moment of anger you're pissed or wanda muliro you're talking or you get the mulongi debuli chimoze anti wakogamba mami chokochali naye bovaawa tena mumakage are resolving ze kizibu people will judge you onoddayo n'okinobizingululayo nga bw'obyogedde it will be difficult ebyomunju tebitotolwa ebyamaka bisirikirwa
bw'olaba nga mutudde ne munno nga kiganya okutereera tukiweemu obudde naye finding a solution so that mube nga musobola okutambula nga olina ebigambo bingi ebyokwogera go to the prayer room buli kimu kyogerera nga weevuma omusajja nga Katonda yeka yawulira ate tomuvuma nze kamba buli tovumanga musajja tajja kutegeera nti yabadde munyiivu ajja kubeera anti alowooza byanoleza bulijjo obusungu bulinga muntu anywedde obusungu buyitawo byonna bw'atamira n'abikuvuma bw'onvuma ng'otamidde ebigambo by'onvuma mmanya bulijjo onoonya kikuteeka kikuyambako obyogere kati obusungu bw'ojja n'ogamba tomalaako n'obwonoba bugenze obusi busungu awo that's the truth ekyo kisigala wali naye gwe nakuyamba nabuyambi okufumbirwa temusobola kuba mwenna nedda kyabaje ku mutima obusungu tebusaanye kukuleeta kwogera kigambo kyo tasobola kuzzaayo ate nga kigenda kuba kati abatulaba bw'obanga olina obuzibu controlling your anger sirika oba oveewo kofulumeko impulsiveness is one of the worst things I've seen like because you can't reverse oyogera ekintu nekifuluma tekasa kifuluma nti gundi yakozeseza ensobi abubalimba kitegeeza gwe abimugamba tolina bwongo obwo bwenzija Pavin negamba ebintu byange advice gyompa embi nenjitwala kitegeeza nze nasooka okukigamba okitegeera gwe ndowoozayo gyompadde kati bw'ovaayo n'ogamba nti abantu be bankoze ensobi kitegeeza tolina bwongo bwerowooleza kati gw'ovuddeyo buli kyofuna ng'onyumya kuba si buli magezi ge bakuwa tolina gatambulirako olina okusooka okutegeera gatambulirako gwe ng'olowooza ki teryaku amagezi nga tolina kyomugambya nti so anti so oyinza otandika okumpa amagezi ku bufumbo wange sikuwulidde bizibu biriyo ate mba ntandikira wa kubanga ne by'onootandika okungamba nga sina kye nali What are you saying? We don't have such problems. Yes. Ne bwe bibanga gye biri kwotudde kubanga sibigambangako Sina wentandikira yakumpa solution kati bwemba naggulawo oluggi lw'abantu okimanyi omuntu asobola okuwa solution obanga ebizibu yamwe byaggwawo naye buli lwajja bannange muli mutya musajja akyakuba abo balogo you welcome witches you let them in your space in your life buli bakulaba ate jjukira ekigambo takikomyawo buli lwe bakulaba kye balowooza bw'omugamba ne bwe kiba ekizibu kyaggwawo agenda kiralaasa kwolo wayogera bawo afuka ku buliri omusajja takyafuka ku buliri yawona buli we basaawe bakola mukazi bawo yonna afuka ku buliri wese emyaka egyo gamba bwe yeebuuza naye mukyala ogumye ofumbye emyaka gyetoni ze nali simanyi tonafu not me ze nali manyi emyaka ebiri tegiwere kambabulire if someone comes to talk to you in such a tone Jiddem. I'm just dramatic. But if someone comes to you in such a tone, oyina okwawula waliwo abakubuuzaako nga baagala to know if you're doing well n'abakubuuzaako just to make sure that biri byakukolimira oba byakuloga bikola so beware kyava bagamba omuntu bwakubuuza wasuze otya mugenda sse bulungi ne bw'obanga oli wasuze ku lukato But it's too sirikeko. It's as simple as that. Just keep quiet. Well, someone else sometime told me when he goes high, please go low. And there's nothing as humbling as beautiful as being so dramatic. Kaka na wansi kutego kabe omukwate ebigero sweetie. Hagenda gamba omukazi kiki munakatemba agenda tuula wali akakkalane wansi n'akutandika kuwoyawoya n'akisootinga ononyeko bubi nnyo oli musajja obadde mwezinze mukazi wo ng'okimanyi babiŋŋambye oba nakulabye kyonna kyonna n'okumwewakana hani kulikayo ayoke n'omwaka juice kati awo oba omugobye mmaka awo oba omugobye mmaka ekyo kyantuukako ye yajja amanyi mumaze nosirika nensirika mwenda gwa kiro gwe nebase teyebaka nange seebaka nga kikutudde ku mutwe gwe namwadde amazine mulongosaano mujamwe nga tono biki naye nga bikaseera akutunulira ati alabe okitegeera nekiro saa mwenda gwe Suzani zuukuka twogere wangi nze wakiri nkuba nsuna oba nkubako kyokola omanyi nakunyizizza nate manyi wabitegedde wakiri nkuba oyagala kunzita ntya when he goes high you go low that's the secret ebyomuwala we byakoma saddamu biwulirako of course
There's a way that you play, rather you solve a problem quietly. Manyi okujja olw'ensonga. So engeri gy'obikwatamu byeyongera oba bigenda. Asobola okuba nga yes, waliwo omuwala eyamututte. What you call cheating. Yayenze, yafunye omukazi. Abatamututte na forever no. Kati omanya how to play your cards. Bw'omulaga empisa z'embi zonna. Omwongerayo mikono gy'oli. Byabadde talaba. Natandika omanya oli muvumi. Otyo. Natandika omanya osobola okutta kisajja gwe okwatirako nkusse. Natandika omanya buli kibi nekyotalina naye nga busungu bwe bukireese. Nabe wamwe nozo bwenzi bwa family yammwe. Ndaba netata ulira netata wo yali bwati. Tugo kufuga obusungu. By the way, there are statements that are irreversible. There are statements you can't take back. Solution yangeri gyobikwatamu. Biruma bichi byoyogera. And what I've noticed is from the start we've been saying how you should handle the problems is you have to calm down. So basically, irrespective of where the problem is, it could be societal, it could be a family, or work, or whatever, you need to calm down as a person, like kakana, gwengo muntu, first calm down, analyze, first, obusungu buli busoke bukakane. Or you're resolving or apologizing or manyenti chize probably it has attacked so many to face it. And they have survived so you could survive as well. It's not the end of the world. Ekizibu kyo Pavin ne bakeera munango badde weekumi olina boyfriend omu ne bagamba HIV positive nga gwe toyina nku naye ng'obadde ne gaayo mu bulamu bwonna nga alina HIV nga mulwadde manyi endwadde endala abantu bazigumira HIV ngani bulijjo weekumba olina omusajja omu n'ogenda mu ddwaliro olina omusujja ne bakeera ne bagamba man you're positive. That's bad manners. Awo we tujja okutandikira kubanga tubagala nnyo era tubasiima tubeebaza mu buli mbeera yonna. We appreciate your feedback, the comments. Give us your view. How would you solve problems? What is the best way to solve some of these problems? AIDS wunaze toyendangako tujja tandikirawo. Till next time, bye bye.